Kamara marama ntiere nyakara magajuang arwakini machiegni weche manyien mag Migago kama wachoko ni weche mopogore kama tingo weche matuch kotenore koda ng'anyo manyo bagi odiochieng' manyoro kwan mar thoyo oganda mano wito ngimagi ng'anyo makamano dukni mabende no wito mwandu mopogore kachiel koda chije mabende koro iluwo kotenore koda kuo gi timbe njore manyo timore ng'anyo mar odiochieng' manyoro mano tisin kata e odiochieng'no mar sabasaba warangani moko kuom weche mawamiyo pek. Malayo achije 25 ochwale doho ma Kahawa kitudo gi ketho mopogore e kinde ng'anyo manyoro. We have stooped too low as a country and we cannot sit to wait for another attack like they did yesterday. I wish to say that those who may have participated, we seek an apology from them. Riwruoge jochiw thieth okwedo monj mane moko kuom jopiny otimo e kar thieth ma Kitengela nyoro e kinde ng'anyo. Neginyiso ane gino tieko mana dwe achiel kende kata ginus to gichulowa. To waserita makoro higini oselokore sani higini 4 kapok waneno gimoro amora. Jodak manya Kurkume kaunti ma Migori bando bad migawo mar KETRACO chudo higni 3 nyaka ne gichiw lopgi ne gero lai mar stima. Machiegni akoromogi namba mar ote machuo kenari 3-600 kao kamano bende yudwa e mbui mopogore mag oganda. Achiel kachiel yudwa kanye mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yudwa mbui mar Instagram, mbui mar X, kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni achije maitudo kod ketho mwandu mag doho ma Kiambu ikinde ng'anyo mar tarik 25 dwe mokalo ochwale doho. Achije go otingo Peter Kawanjiru mane owethuolo kata mane owethuolo juma mokalo kendo bang'e oduogo maki kod obila. Kawanjiru kod jowadgi mamoko 25 odonjegi kod ketho mar bago ng'anyo mane okelo kethruok mwandu ikinde ng'anyo mar tarik 25 dwe mokalo. Burano dhi nyime doho ma Kahawa kama okuomo kinde mag achije go kotingo jotelo makedo sirikal tesre Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa kinde mamoko okwedo dwaro mar medo geng'o ne achije go gi ketho mitudo gi go kod timbe nyore. The drafters of Porter would have stopped at section 2B and not included the proviso that I will read it for the court as it retires, provided that an act which disrupts any services and is committed in the pursuance of a protest. In fact, Porter does not use the description of the Constitution which says peaceful. It foresees that such protest may not be peaceful. So that as we have seen, allegedly there was property that was destroyed or damaged, and it continues to say demonstration or stoppage of work shall be deemed not to be a terrorist act within the meaning of the definition, so long as the act is not intended to result in any harm referred to in A1 to 4. Ogai mado Martha Koome okwedo timbe njore mane oneno e kinde ng'anyo ma sabasaba mane obagi odiochieng' manyoro. Koome ojiwo jopiny mondo onyis kwe kinde ma gibago ng'anyo. Koome onyiso jopiny mondo kik donjre e kuo kata keth mag mwandu e kinde ng'anyo ma kamago. On one hand, members of the public must exercise their right to protest peacefully without carrying arms and without engaging in acts of destruction, looting, or vandalism of public infrastructure, such as government buildings, court infrastructure, and even private businesses. It's very painful for even a citizen to lose their property, which they have worked hard to put together. On the other hand, the police must respond with restraint, proportionality, and strict adherence to human rights standards, avoiding actions that could cause unnecessary harm or loss of life. It is also incumbent upon the police to distinguish between peaceful demonstrators and criminal elements, those who infiltrate protests to incite violence, and loot and to apprehend and
process such individuals through our justice system. Kwa the county ma Kisumu eni nurses mapacho ka koro bono mar biro weyo donje tich pono ni sirikal okowinjo ywaggi mar keto ne arita motegno e kinde ng'anyo. Kotelnegi kod jatend riwruog nurses mapacho ka mano Collins Otieno Ajwang wach makama giyango kotenore kod monj mane otimore ne nurses Kitengela county ma Kajiado kinde ng'anyo mar 17 odiochieng' manyoro. Koro gikwayo jatend obila mapacho ka mondo ne ni nurses omi arita kinde ng'anyo sama gidhi e tich ka gin e kuonde tich kod sama gidok pacho. Nono to ka monja obiro nuore kuomgi to gibidonje tich kendo onge chenro mag thieth magibiro chiwo. Ose goe kama ya thieth ose ma kama ne ya thieth ose tam donje tich kama ne ya thieth igoyo kamutiye pok notimore omiyo ma wadagi kabisa kendo wakwedo yo mamalo okang mamalo kabisa ni ka gino jako timore no mul kata nasa chiel e Republic of Kenya ka kadhi tich kata kado kode kata facility to okwabi donjo e tich chieng demonstration. Omiyo wakwayo sirikal mamalo kotelnegi Inspector General mar Police to gi Cabinet Secretary mar Health ni mondo okaw warning ni and okaw give our watch on very seriously ni moving forward kaka wadhi mbele ni kopo ni jathieth kopo ni nas ng'ato chako mulo e Kenya ka mangima to chieng demonstration mora mora osenero dong nono. Riwruok mar nurses e pacho ka mano Progressive Nurses Association kotelnegi jakom margi Michael Nyongesa okodo mokalo monj mane monj godo kar thieth ma Kitengela odiochieng' manyoro e ng'anyo mar 77. Kade giloso gi jofwamb weche gwenge ma Mumias, Nyongesa okwayo jong'anyo mondo kik keth osiptende kinde ma gitimo ng'anyo komodo wacho ne gin kaka lakteche gichiwo thieth ne ji duto maonge bedo kanyakonchiel. Bende gikwayo sirikal mondo okaw ondamo mager mar chike ne jogo mane otimo monj makamano mane okelo midhiero ne lakteche kaachiel gi jotuo mane rek yudo thieth. We stand here today to condemn the act that happened yesterday in Kitengela Hospital, where goons and demonstrators attacked healthcare workers who were saving lives. Imagine in a theater where a woman who was being operated on a cesarean section, these guys entered the theater and harassed even healthcare workers. We have stooped too low as a country, and we cannot sit to wait for another attack like they did yesterday. I wish to say that those who may have participated, we seek an apology from them. And those who are planning this kind of things, we say that it's out of place. I wish to ask Kenyans that we need to desist from this kind of behavior because it does not bring honor, but it brings dishonor to our country. Mokum jotelo mamine e od bura mamalo oriwore mar kwedo mager timbe nyore kod nek mane oneno e kinde ng'anyo mar 77 nyoro. Kane giloso Baringo e kinde chenro mar tiego joma mine mane obagi gi jaod bura ma Baringo Florence Jamatia, nyasino mabende no yuori gi jalup jatend speaker e od bura mamalo Gladys Sholei. Sholei olero ni thoth josiasa osebedo katiyo gi rowere maonge tije mar kelo pogruok gi tulo e pacho ka. Jotelo go bende nogolo sieme wi timbe njore kod nek ka giwacho ni jogo maloso chenro mag ng'anyo mondo orit onyis lit magin go e kinde yiero mar higa mar 2027. Tunawaambia nini? Washi? Sisi kama Wakenya, sisi tumechoka na siasa duni. Wanaume walete agenda yao, walete manifesto yao, kwa sababu sisi na shida. Muko na wifu vile serikali yetu inaendelea, vile William Ruto anaendesha serikali mpaka amejulikana is among the best in Africa and in the world. Sasa wanatumia vijana wetu, wanatumia watu wengine, NGOs, but we want to tell you this government will stand. Katika maisha ya leo tunataka amani kuanzia Baringo hadi Nairobi. Sisi watoto wenu wako Nairobi, hata wakiwa huko wawe na usalama. Na tunaambia William Ruto shikilia hapo. Na mimi nataka kuwaomba hivi my youth. Sisi unajua tangu
historia yote tumeheshimu mayouth, na mayouth ndio wameweza kusema ile kitu inahitajika kufanyika katika nchi yetu. Lakini ni mzuri sana tukubali kama mayouth tusitumike na wale watu wabaya. Kod liet mar siasa mosechako nyedhore e pacho ka, kweth moro mar mine kaunti ma Mombasa osedayanga riwruok midendo ni Mama Kenya Movement mageto yalo kwe e pacho ka mangima. Kane giloso Mombasa, riwruogno motelne kod Mikaya Mina Ridhwani koni chochni mosechako nyedhore en ranyisi ni kwe kidek bedo maonge e kinde ni madhano osechako timo campaign. Omiyo riwruogno geto wuotho e pacho ka mangima kayalo kwe. Giramo ni twak owinjo bedi e kind jotelo kaachiel kod kweth rowere midendo ni Gen Z mar gayo maseche mag monj kod nek masani dhi nyime pacho ka to chutho e seche ma oganda owuok oko mar bago ng'anyo. Ko safar mar dwaro peace e Kenya. Wadwaro chopo wach amani gi maendeleo mashinani gi mambo ya mazingira. Omiyo akwayo joma mone manyalo timo gimoro, mone manyalo loko dhako manyalo loko dichuo kata ken jakong'o bobed maber. Dhako mone manyalo loso Kenya gi nyithigi. Omiyo waungana, wadwaro ujoin Mama Kenya Movement. Wayud signatures 15 million. Nikech kata pinje mamolo mantie wa Kenya be watero petitions go. Gima timore piny ka sani ok ber. Nyithiwa inego. Onge amani, mine yuak, chuo yuak, moloyo to joma mine. Wawacho ni yani, jotelo wuog oko, olos gi owuoyi gie. Sama nyocha watimo recruitment, ang'o momiyo wil gi joma tindo, ku recruit joma dongo, kata mana finance miwacho no. Kama joma dongo bete, sama uyiero kata CS go, wambe wanyalo mana bedo. Emomiyo wadhi e school mondo wasom, wayudo tese manyalo chopo wakono. Edok achiel ma wawacho kaka joma tindo, wadwaro ni tije kama uyiero ng'ama duong' achiel, kete urube kijana achiel. Jatend migawo mar jotije sirikal ma pacho ka mano Geoffrey Ruku kod jaod bura ma Wajia owuok mager mar kwedo ng'anyo mane obagi gi rowere pacho ka odiechieng' manyoro ka giwacho ni mano en ketho piny. Ka giloso tarbaj e kinde mane sidho odiechieng' somo e gwenge makono, Ruku olero ni ng'anyo ma kamano mono ji dhi e tich kendo miyo ji ok tim tijegi kaka pile. Ka koro jotelo mag gwengego dwaro mondo mi sirikal kod kweth makelo sirikal tesre owinjre maneno ni piny obedo gi kwe kendo kelo ji kanyachiel. Iko Bachelor of Commerce. Oe ujinga kwa watu kabisa. Hiyo ndo kazi ya walimu. Kuna watu ambao wanapenda kupora mali ya watu wengine, kuvunja mali ya watu wengine, mpaka hata wengine munaona wanapiga askari zetu polisi. Na hiyo ni kukosa heshima, ni kukosa sheria ya nchi. Kwa wale ambao wanachochea kwa msingi wa ukabila, kwa msingi ya sehemu kugawa hii nchi, wakiongozwa na wale watu wa fitina ambao mnawajua, tunawaonya na tunawakanya hawa. Wale wanataka kuharibu nchi yetu wachukuliwe hatua sawa sawa, wapelekwe mahali watu kama hao wanapaswa kuwa. Because you can't continue instigating violence to the people of Kenya alafu usemekani ati wewe ni shujaa. Hao majenzis watoto wetu tunawaheshimu, tunawatambua. Lakini ile mahali imefika kuna maneno mengine. Kuna wazee, tunaona wazee miaka 70, miaka 80 wanajiita Gen Z. We need to redefine what Gen Z means. Na tunasema hii Kenya ni kubwa kuliko kila mtu yoyote anafikiria Kenya ni yake. Yakora mogegi kanyo wadani manu miwakau yoyo machuok chenro en mar Migago au kama bende podo eko ni weche mathoth waringo wadhiedu kwa matin sabiro gideka parko dangwen kikidhi mabor podo aduogi weche mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Vile nilianzanga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo paka sahi hata na ndio unaona naweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwa bila hata shilingi. Ilikuwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani wanajua niko na familia. Ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama paka nimefika paka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kupata wimbo huu bonyeza *860 *419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo moko kuom jodak e gweng' ma Nyakurkum e sub county Bauriri dwaro mondo bad migawo mar piny owacho mochung' ne chiwo teko mar stima mano Kenya Electricity Transmission Company KETRACO omigi chudo margi mar lowo mane gichiwo mondo gere lai mar stima mowuok Awendo nyaka Masaba. Higni maromo 3 tok chiwo bath lopegi ne kambi machiwo teko sitima Kenya Electricity Transmission Company KETRACO mondo koro gere lai mar stima mowuok Awendo nyaka Masaba. Jodak igwego mag Nyakurkuma e sabkono Mauriri pod bandho chudo. Jodagi ma Nyakurkuma wacho ni gisetemo luwo chudo margi. Kata kamano onge lipot malong'o magero kowuok kuom KETRACO. Nang'eni gima nyachopo seji kapok ochula. To mano be pesa managero nitie nyithindo mane skul. Monego bina chulo negi pesa onge mane nyachulogi. Koro pio ndai nan gikwayo to nikech gine magichung'nwa e weche mag stima mambele. Giwuonwa gi jogi omiwa pesa. Neginyisowa ni gino tieko mana dwe achiel kende kata gi nus to gichulowa. To waserita ma koro higni oselokore sani higni 4 kapok waneno gimoro amora. Emomiyo achiwora ni mondo serikal okonya. Mary Atin machiel kuom jogo bandho chudo wacho ni bang' chiwo lope ne KETRACO ne onego darne ode machiegni kod lai mar sitima. Kata kamano mae bende koro pok otim kod kambini. Jo KETRACO nobiro mobeto puodho kane niang' nie iye mane giwacho ni gibiro chulowa kapok gikunyo buche. Bang'e kwa penjo to ginyisowa ni kama ne wakete winjruok kodgi ni kapok gikunyo bugo onge. Koro ne gikunyo chuma e wang' dhoda tir ma onge kata kama nyathi nyalo gede. Asetemo wuoyo kodgi ma jatendgi moro obiro mogo picha e ot mondo gigol odano kanyo gichore gi malo. Achorra malo mondo nyathi oyud kaka biro gedo. Otamore nyaka kawuono pesa no chakre 2023 dwe mar 12 pok aneno pesa. Atieno Menchilielo wacho ni sani kata kama wuode nyalo gede onge bang' chiwo bath lope ne gedo mar laino mar sitima ka bende koro kwayo kony ka kuom piny owacho. Report mora ka penjogi to ginyisa ni giloso kogik kana go sim ne jatelo mano nego bedne loso na wach mondo kelna kata form marot mondo gichula. Otamore jatelo koro ok mak sim giloro simbe.
Koro okang'eni aka okang' mane nikech nyathi penjan to mama adhi gedo kanye tan chiliel aonge gi dichuo. Koro sirikal mondo konya nikech an gi nyithindo kenda to lobe tin kama ginyalo gede onge. Jodagi Manyakuru kuma wacho ni mwandu mathoth ma oting'o niang', puothe, yiende kaachiel kod moko ne oketho kinde mane gero laini mar stima kamago duto pok ochulgi. Gi jok manomuk utegi ma pok ochul te. Wan gi jok mane okuny chuma nie lopegi pok ochul. Wan gi jok mane lopegi waya ne okale mane ginyiso wane gichulo pok gichulo. Wan gi jok mane oketh gigegi machalo yien, niang', oduma, marieba gang'o. Gigo pok ochul. Dawa iluongo na se nyandigre ma namba ne nie lo. En ma en gi namba lo. Koro ne gikona na manj namba dawa no ma yud ni kop dawa no setho. Kwara no setho. Okelo yuora mano jacham mwandu ne no setho. Ne ginyisa na dhi afuad gigo tema kel negi monda migi makata ka holo pesa to pesa biro nie yo gichula. Atema mago tema jiola pesa ma dhi godo dwaro gik mane gidwaro go tema semanyo gigo ma kelo. Kaka na kelo gigo ng'ama tinde bira mondo konya gi pesa chul kata jogope manalo kata kaka da konyra ot onge. Jono dera wacho ni poni koro kochulgi e kinde ma juma achiel to dhi chunogi mondo giter ywak margi e doho. Kwayo mheshimiwa marwa mbunge marwa Mak Nyamita mondo miyo ae malo mondo konywa luwo pesa mar KETRACO ni. One day ne wadhi ir DC marwa ne wares ne case ma wan goni. Main benda parono osetemo kar temo, chief marwa osetemo kar temo. Lakini duoko poko bede nyaka kawuono. KETRACO mondo miwa pesa. Documents te mag jok mochung'kagi gin gi office. Giketo ma pesa e accounts wa to ka dipono nokalo juma achiel to wan gi step mar dhi e court. Okang' maro mar manyo duoko ka kuom KETRACO ne ogore Lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma kuom lipot makamano. Wadhi nyime kama piny owacho mamalo kokalo kuom bad migao mar weche jamni kata livestock development to singo matiyo e twech achiel gi ten county ma Siaya mar bero pith jamni e county no kokalo kuom chenro mar piny owacho motisi ni Kenya Livestock Commercialization Program. E sach limbe mar sidho chenro mar dongruoge mopogore mitayo gi KELCOP e county ma Siaya, jagoro mogirore bad migao no Jonathan Weche osingo ni sirikal biro chwalo yedhe mar chanjo jamni e kind chenro mamoko mar bero yuto kod nengo mar mwandu mawuok kuom jamni e county ma Siaya. Speaker mar county ma Siaya mane oloso elo Governor James Orengo okwayo piny owacho mondo med yawo chiro miuse jamni e county no ni mar pod ginok. The national government to consider having this program, especially the animal market, that we have markets done in Aram, we have one in Boro, we have one in Akala, and another one in East Ugenya, Barober. We have also requested that funds be dispersed in a timely manner, and we have committed as a county government that will ensure our collaboration is smooth and will ensure that sustainability is guaranteed. We will be giving subsidized genetics for artificial insemination to ensure that we can improve the breeds here. We will also be vaccinating in conjunction with the county, run the national mass vaccination exercise so that we can control diseases of our livestock, enhance trade, and also ensure that we observe animal welfare. Jodak ma Sirisia County ma Bungoma ojiw mondo sir chenro mag sirikal mar konyo jogo ma yuto gini piny mano ne gidongore e yore mag yuto. Kane oloso bang' pogo omenda ne riwruoge mohewo 100 mane osol kod jotelo mag Kenya Kwanza, jaod bura ma Sirisia John Waluke olero ni chenro no en mana mar yudo sir kowuok kuom sirikal. Waluke bende ogolo siem ne joma kwedo chenro no kowacho ni biro konyo jopiny kendo joma mine moseyudo konyruok onyiso mor margi ka giwacho ni chenro no biro neno ni ohandgi odongore. Mimi nimesimama hapa kumshukuru rais wetu maana ametuletea mradi wa bottom up. Tumepata pesa, hizi pesa zitatusaidia kwa vikundi zetu. Hakika yenye alisema tumeona saizi, tunashuhudia.
tunasema ni asante. Kwa hivyo tuendelee, alafu baada ya hapo tutakuja kwa mambo ya wazee, vijana na bodaboda. Na hii pesa sio loan, sio mkopo. Hii ni pesa ambayo mnapewa grant, unatoa hapa, ukienda kwa kikundi yenu mnaanza kufanyia biashara zenyu. Tunakuomba President urudi hapa Sirisia, uchangie wamama. Mheshimiwa ni mtu anakula na watu, na wamama ni wengi Sirisia, pamoja na vijana, wamama, wazee, wacheusi, watu ya kuuza ng'ombe hawajafikiwa, na tunataka mheshimiwa afikie kila mtu. Tunafuraha siku ya leo kama wamama kwa ajili ya pesa ambazo mheshimiwa alitutengea na akaleta wageni mahali hapa Sirisia, tukapata pesa ya mama mboga. Tunashukuru sana. Tungni ne obedo od thieth maduong' mar kaunti ma Baringo bang' familia moro manyo kendo tero jatuo mano tero jatuo wuok tung' mosuo ka gisea osuptandno ni yulo margi emane omiyo nyathigi mawuoyi ma jahigni 17 owito ngimane. Familia no okoni lakteche osuptandno nyoni kod nyalo mar reso nyathigi, kata kamano ne ok gidewogi ma nyathino chwe owito ngimane ka koro gidwani kawne laktechego okang' mar chik. Gilero ni wuodgi Jackson nyogole osuptal ma Koloa, kendo kata obedo ni nyorwake od thieth maduong' ma Baringo saa 12 odhiambo ne ok otimne yeng'o mane dwarore mapiyo, kendo ne owito ngimane saa 10 kogwen. Jatend osuptal no maduong' ma Baringo Laktar Gerishon Abakalwa oyango wachno ka okoni nok mag gige thieth kod thoth mar jotuo emane okelo chandruok ma kamano. Kama hata Banadol yenye inafaa ipatikane ya management relief pain, how comes? Na ni referral hospital. Nikaongea na patient 4 am akasema ati pressure imebuild up, tumbo imefura sana mpaka yeye ameshindwa kupumua. Na report nilipata from bibi yangu akupewa oxygen hata ya kusupplement. So hiyo akasema patient akaomba, yeye mwenyewe akaomba kwamba mnisaidie tu, naomba watu wanipeleke theater wapasue hii tumbo juu imefura sana na sitaweza. So tunakuwa nataka watu waajibike kwa hospitali. Tunataka from nursing officer wametupea saa hii stories ajaba ati sijui nini alikuwa na maybe alikuwa na prepare patient for theater. Una prepare patient for how many hours? It was a difficult day for us as the Baringo County Referral Hospital because we lost a young life, a young boy of 18 years who was referred to us from Koloa with intestinal obstruction. So this was a very unfortunate situation, and we believe that when we strengthen our systems, we expand the theater space that is available, which is of course coming up, such things will not happen again. Jod bura mawuok Edwin Bod bura mar DCP okwedo tim magi wacho ni sirikal ne ororo were mondo okel tulo kendo yak mwandu e masawa mar Kenya e kinde ng'anyo mano bagi odiochieng' manyoro. Kane gitwage jofwambo kinyi ma kawuono, jotelogo wacho ni jatend piny ikore mar kelo tulo kochopo higa mar 2027. Gimedo ni ne otigi moko kuom jod bura masiro sirikal mar choko rowere kendo ne gigeto mwandu jogo makwedo sirikal. We pass our deepest sympathies to the young people and the families who lost their loved ones. For the loss of lives and property, President William Ruto must be held accountable. We are well aware of a well-orchestrated economic sabotage to drive a divisive political narrative and instill fear among the people of Mount Kenya region and other regions perceived to be opposition zones. Goons were procured through members of parliament and sent to different zones where they were not known by the locals. These goons were deployed by the government past midnight, and then roadblocks were mounted by the police. In these instances, the police supervised their activities. Some patriotic police officers have informed us in confidence that they had the instructions not to arrest any goon in specific areas at the scene of crime. This is an orchestration and a scheme to arrest innocent Kenyans later. Yesterday's process continue to charge the nation negatively ahead of 2027. The cowardly regime is testing what they can do in August 2027. In order for government to show that we do not have issues countrywide and that only one particular community has a problem with government, is a scheme that will not succeed. We know that Gen Zs have very genuine issues.
which the government has flatly refused to address. Kawadhi nyimeni derepe mag nyamburko matingo sigo katere gwenge maboyo onyis mondo owe tingo sike mapegi okalo rapim kendo gilu chike mag apaya kaka yo mar duoko piny masiche apaya kod kethruok mar apeyni e thurka. Duol mochung'ne loso apeyni madongo Kenha ojojo piny bad migawo mar doho kod apis jomin buche ODPP mondo ket maino neno ni olu chike kendo sike mag karawechego eko mag neno ni apaya ok obedo kod masiche mathoth. Kuwoyo bang' jiwo apisasa mowuok e kaunti mar Homa Bay kod Migori, apisa maduong' mochung'ne weche apaya Michael Angala ogolo siem ne joma ketho chike apaya ni obiro kawonegi ondamo mager mar chik. Many of these offenders actually go scot-free for a reason that not enough evidence is brought. So the judiciary may appear to be, I would say, less serious in enforcement, but the problem that comes up is lack of evidence. As we are here, our big part on the training is to disseminate this technical information and also the legal framework so that the judiciary and the police and the DPP are in a position to understand what it means and also the impact that overloaded vehicles cause to the highways. When you are found to have overloaded along the regional road trunk networks, we don't take you to court. You pay and you comply. But for traffic acts, we take them to court. They pay and they comply. We've had success stories after sensitization, and it's my prayer and appeal that the judiciary and the ODPP, in the spirit of collective responsibility, let's coordinate because we all have a mandate. Familia moyo prabiche kardak ma South Narok koro nyalo buonjo bang' sirikal golo omenda maromo milion 69 e tielo mar ariyo ne moko kuomgi mane owito jogi e kinde mane omonjgi kod le mag bunge. Chenrono mane obagi kardak ma Lolgorin ma bende no yuore gi moko kuom jotelo moa e bad migawo mag limbe kod tend sirikal mar kaunti no nobedo singo mar sirikal mar konyo jogo mane odolal e kinde monjno. Bende ne ginyiso erokamano margi ne sirikal kuom kony mane omigi maneno ni nyithi joma ne owito ngimagi osdhi mbele gi somo. The assembly pia waweke 2024-2025 ambaye ni ya sasa ndio hii wanatupatia 69 million. Kwa hivyo nikihesabu for the 3 million plus 70 million plus 69 ambayo tunapewa leo, tunapata pesa ambayo ni 180 million. Na hiyo inaonyesha watu wamekuwa wakifuatilia, wale watu wanapata shida kutokana na wanyama wale tuko na wao hapa Masai Mara. Tumekuja shughuli ya compensation. Mimi nilipoteza my good friend, my everything ambaye ni mama yangu, na that was 2018. Na leo tumekuja tukapata compensation. Although tulikuwa tukilipwa, lakini leo tulikuja kupata the final amount. Na tunashukuru sana serikali. My husband alipass 2018, ilikuwa ni accident ya ndofu. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo at least tumepata kitu kidogo ya kusaidia wale watoto wachanga walioachwa. Nimekuja Lokolian juu ya ndugu yangu amekufa. Serikali ya msante sana. Kuom higni mathoth plastic en achiel kuom gigo mong'ere ni ketho ler mar alwora kendo kelo midhiero. Kata kamano rowere kar dak mag soko e boma ma Kisumu kelo lokruok kendo chiwo puonje e ute ne jodak ma alworano. Ripota marwa Lilian Abeta nigi lerno. E okinyi mang'ich wang' chieng' mienjo ka e kinde ma ji wuotho kendo wuok e utegi ka gidhi e yor manyo. Moko bende nitiere e utegi ka gitimo ler e alwora maggi. Rawera kaka Willis Otiende nigi ting' mar dhi e ute e kar dak mag soko kendo choko taka.
Taka onywandore kendo oket kanyachiel ka tich magin godo en pogo taka go. Mago mag plastik giketo yore, chiemo bende giketo yore, koda taulo mag ria kod mag boyo nyithindo bende iketo nyakonchiel. Willis pimonwa kaka wuodhno nochakore. Nwachako wuodhni Januari, kane watimo clean up moro Gesoko kae, partners nolimowa to watimo clean up. Koro gima ne watimo, wadonjo e dhoudi ka dhoudi, to wadonjo e dhoudi to wapuonjre gi jo ot kanyo. Wapuonjo gi weche waste management, kaka itimo waste separation, wapuonjo gi issues mag zero waste principles kaka refuse, reuse, recycle. Bang puonj makamano to wa provide community members waste bags adek nikech wadwa patek kod gigi miluongo ni climate action. Warado gi rowere mabende tich omako, kapango chupni kod plastik mamoko, tich mamiyo gi yuto margi. E bathgi bende nitie taka moko kaka pot alode, olembe ma osecham gi mago moto. Chenro mar choko taka en chenro ma onywando nyaka johala ma imiyo puonj e rito alwora margi. Catherine Awuor, ma en achiel kuom johala, nyiso mor mare kendo puoyo okang' mar rowerego nochako. Wapogo moko wauso ne jo anguro, joma pidho gwen, joma pidho atudo, moko wakawa recycle wadok wauso kendo konyowa e pesa matin ma wayudo. Kama wadake ler ni malo. Plastic ne wayudo ni en gima kata kisetiyogo to onge kaka onyalo timang'o, kaka onyalo tow. Koro no ne alwora bedo molil ahinya, lakini kane wach ma waste management manobiro ni, na yudo ka nokonyo alwora marwa. Watwak bende kod moko kuom jodak kendo gilero lokruok mosebedo nyaka ne chenro makamae chaki gi riwruok mar Happy Life for Development. Kaka nomiwa juni adek go ma separate gigi, chon ne wakia gigi, koro sani kaka wang'eyo, wakaw juni adek gi waketo plastic yore, pampers mag nyithindo gi sanitary towels mag joma nyiri waketo kando gi yugi moko ma inyalo gole compound kai kata ka jwendni to wachoko gi to watere skip. Kata kamano, gimedo jiwo rowere mondo dhi nyime gi chenro ni makoro kelo lokruok maduong' e alwora. Alwora ma oting'o nyithindo, gino makoro gineno kaka okang' mabiro thiro tuoche manyalo gore kuom jodak. Wakwayo ni vijana matindo bende ma ae states mamoko bendo tim the same mondo mi ngima jodak ma Kisumo obed maber. Kata obedo ni rowerego osebero alwora margi, pod gin gi penjo ni taulo mag boyo nyithindo kod taulo mag ria gidhi tero kanye. E aora ma Uji, chal mar pi opogore, kendo aorano opong' kod taulo miboyo go nyithindo matindo ma witi kod jodak malworano. Willis kwayo sirikal mondo onon matut kendo okonygi. Sani aneno nitie nyaka recyclable pamper gi diaper. Wanyalo doke mago, wanodo mana solution. To koro kaka corporates gi, joma produce pamper gi, ka sirikal nyalo konyowa to task gi, to put them on task, mondo gi manage pamper gi, wanyalo doke erokamano to kendo wanyalo contain issue mag pamper menace e River Uji, to kod alworawa kabisa. Jatend duol marito alwora NEMA e gwenge ma Nyanza, Stella Kamwasir, ojiwo ni ler mar alwora chakore gi jopiny giwegi. We look back to our responsibility as waste generators. What am I going to do as a citizen? What am I going to do as an organization? What am I going to do as an institution to make sure that the systems we have put in place actually ensure that either we are reducing the use of the plastics in the first place,
Secondly, ensure that if there is any plastic that is being utilized that cannot be eliminated at that moment, to ensure that that waste plastic gets to the place where it is collected and taken back for recycling, more specifically, because that is the main route for plastics. Enokang marowere e kardak magesoko manyatabi e boma ma Kisumu osekao bondo ber alwora margi kendo ochiw tich ne rowere. Kata kamano gikwayo sirikal gi migepe mopogre opogre mondo okonygi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Timbe mag nek e kind rowere ka gibetore, gwandruok e kind giwegi kod tiyo gi yedhe mamero ji gin moko kuom timbe matimore chula mar Pate e od bura mar Lamu East County ma Lamu. Ka wachore ni koso tich e kind rowere emanyayo timbe makamago. Jesolo nigi ler. Chula mar Pate nigi nam, yende mag nas kod yende mong'ere kaka mangroves ka bende nas opong'o puothe kendo iuse nengo mayot kuom koso jonyiewo ka rowere mag alworano sani ok nyal tiyo gi gigo e bero ngimagi. Tunajua hapa kwetu kuna resources nyingi sana. Lamu is a county of a lot of opportunities. Kuna opportunities nyingi kwa upande wa bahari, kwa upande wa tourism, kwa upande wa ukulima, lakini hatujapata viongozi wenye goodwill, wale ambao wanapewa resources za serikali kufanyia kazi watu wetu. Kaluwore gi midhiero mar koso tich e chulano, ginosemiyo rowere donje tiyo gi yedhe mamero ji kendo kelo koko to bang'e gibetore ka moko kuomgi osewito ngimagi kendo moko bende odong' gi adhonde malich. Kijana kikosa ile ajira, ndio maana wana vijana wengi kwetu watumia mihadarati sababu kukosa ajira. Mihadarati kwetu imekuwa kama chokoleti sasa hivi. Kama chokoleti sasa hivi. Ukiangalia almost hapa karibu sisemi wote lakini wengi watumia mihadarati sababu ni uko kukosa ajira madam. Rowere e alwora mar Lamu East kod chula mar Pate oseyud ni nigi lony e tuke mag adhula kopogore gi tiyo kod yedhe mamero ji, gino makelogi kamoro achiel kendo ginyalo tiyo gi lonyno e bero ngimagi. Hii michezo ndio inatuleta pamoja kama theme ya mama anavyosema, inatuletea amani, peace and unity. Vijana wa kwetu ni kama Brazili, mpira huko na wanajua kucheza mpira, lakini uongozi mbaya ndio unasababisha watoto wetu hawana ajira. Watoto wanaenda baharini ndio kazi moja tu. Wakisha kukosa baharini hawana pa kulekea. Kwan jodak e od bura mar Lamu East ok tin ne ji 1030 kendo yangni rowere ka medo negore gi beti kod tiyo gi yedhe mamero ji to kwan no biro dok chien ka bende jotelo nengo bigi paro manyien mar keto rowere go modich kaka kelo negi tuke mabiro gologi e udi. Kuna umuhimu sana kumuinua kijana katika eneo letu kwa sababu sisi kwanza ni watu marginalized na ni wachache. Na ikiwa tutaendelea kuisha kwa sababu ya drugs, kuisha kwa sababu tunauana, kuisha kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya mapanga, tutajimaliza wanangu. Tutajimaliza. Kwa hivyo tujaribuni kushirikiana, tufanye kazi pamoja, tuwe kama ni michezo tushirikiane, tufanye michezo, tuwate kutumiwa vibaya na viongozi kwa maslahi yao. Seneta Abdalo Ikodiochieng' achiel mar tugo ne tim mar ji 10 alwora mar chulano mar Pate ka jogo mane yud loch ibiro mi silings 50,000 ka paro maduong' en golo sigu manitie kind rowerego. Joyce Olo, Ramogi TV. Ero kama nanya Jesolo wadhi nyime kama duol mochung' ne rango achiel mar oganda NCIC koro dwaro mondo mak bura ne mane en jalub jatend piny ma en jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua bang' rem chope apis duol no mar duoko penjo e weche manowacho ni kideki yiero mabiro bed kod tulo. Jakom mar duol no Laktar Samuel Kobia owacho ni nyaka sani gisecholo ng'ur e wi wachno e apis mar jomin buche kabedo yango ni gisechako timo nonro e wi jaod bura matiati William Kamket e wi gino mawachore ne osiayo tulo e kinde ng'anyo mar rowere pachoka. Duol no bedo sayonek hinyruok kod ketho mwandu mosenenore e pachoka nyato kotenore gi ng'anyo mano bagi e pachoka wuok tich ka koro gidwaro mondo mi los twak moriwo rowere mar rango yore mag kelo winjruok e pachoka. There is no doubt that goons infiltrated the Gen Z demonstrations. And there seems to be two types of goons here. Those who are
there to target the Gen Z and spoil the party, as it were. And those are there simply as opportunists to loot and to steal. But there are also political opportunists who see this as an opportunity for them to try and gain and attract the Gen Z for their own political ends. And that is what has made these demonstrations as ugly as we saw yesterday. Vincent Odero oken nying manyien sigana mag lony manyasani ma osebedo ka waluwo e piny luo. Mokwongo ne wamanyo sigande mar loso stima gi minyaga mar dhano. Tinende ogoyo mbaka gi jafwambo mar Cleophas Oluoch ka en dalagi man Nyamonye Isea County ewi kaka otiyo gi lony manyasani e bero kaka iketo teko mar stima kokalo teko mar chieng' karasola. Nyamonye, Bondo e County ma Siaya. Japuonjre ma jaiga mar adek e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Vincent Odero, obiro kod lony machielo, lony mar medo teko mar sitima mar sola, lony ma en godo gi lek mathoth. Wayudo thuolo mar twak kod Vincent Odero e dalagi mantiere Nyamonye Bondo Sub County. Otang'onwa kaka laro mar gichalo, weyni mag sitima okalo malo gi piny, lony mare rianyo dala. En gi chenro mopogore masani omiyo pek kaluwore gi tich mar lony manyasani. Gie sani an gi project mang'eny, but ma focus gie sani en project ariyo. En mar loso stima kowuok e cho ma produce power from decomposing waste materials oko mar dhano chande, oloko liet chande to stima. Then gimoro ma boost power mawuok e solar, kiwango mamalo manyalo timo gimoro amora ma stima timo ga e ot. Oleronwa ni teko mar sola nyalo tiyo mana kaka teko mar stima ma itiyo godo pile ka pile. With only a signal mawuok from solar mar 30 by 30, inyalo power 10 kilowatts load mar odi. 10 kilowatts timo fridges, riembo fridge, riembo TV, riembo so many things. Lony ni en mane? To en ang'o ma omiyo Vincent Odero nene kaka rieko manyien? Nitiere kaka a convert the voltage, the signal mawuok from the solar matis chande into mach mang'eny. Atiyo gi system miluongo ni power amp. Koro power amp no is my innovation. Power amp ni utilize the power of frequency. Koro naido ni secret by increasing gig it lies on the frequency. Koro frequency kanyo no emantie siri na. Koro after setting of patenting, I'll then publish it how that thing is done, so that wajalo tiyo gi small solar panels in generating large power. To ji ma oseyudo sola ni gitiyo kode nade? Kare kanyo riembo CCTV, kare kanyo riembo electric fence, kare kanyo riembo floodlight, riembo TV, riembo fridges, riembo everything. The installation mane stima ringo go chande emo pick off otimo gimoro amora mane stima timo kanyo. Nengo mar sitima osebedo ka idho piny maru. Mae diponi biro kelo yot ni ji madiher dar kawuok e teko mar sitima mitiyo godo pile ka pile. Nengo mar mae okinya pimo gi nengo mar sitima ma kawaida, nikech gini en gimoro ma kispend pesa e lose, to wach mar chulo bill gi choro to en ng'ado completely. Nikech obiro to replace stima chande, gima mane stima timo otimo. To ilony kae, Vincent wacho ni okoyot, nitiere midhiero ma okalo e. Seche moko iyudo ka ng'ato keto hot plate, ng'ato riembo so many things at a go, koro nitiere heat sink maketo toke kanyo, koro heat sink no samoro chwakre. To be kambi mar Kenya Power miyo Vincent kibaji. Nikech ok en gima illegal, en gima is an innovation, is a new technology. Ok apar ni Kenya Power biro bedo gi reason moro amora mar frustrate kata temo suppress the innovation, nikech en gima solve problem mar community. Vincent ni kod lek mar bero kambi mare kendo chwalo chenro mag teko mag sola ne ji e kor gwenge duto. Adhi manyo kamoro, premises moro, tagero kata go down moro, tatimo gigi mass production. Te uso gi beda around ma ng'ato nyalo dhi to nyiewo, to luongo technician moro amora to install ne moko chuno nyaka na wuone matin, nikech kama koro demand mochomo ni odhi inga koro. To ka opogore gi lony mar teko mar sitima ni, Vincent ni kod paro machielo. Tieko kuo mar penj e mbalariany. Aloso system moro i Jaramogi University kasani
ma onyalo monitor joma timo penj na hall, 200 students matimo penj na hall, o monitor joma kwalo penj, obedo trained gi all the techniques makwalo penj, system tema design tema kwalo penj ong'eyo. Koro ko monitor ng'ama kwalo penj to zoom to record to en gi details mag the entire student fraternity mantiere skul no. O zoom to identify to record kaki kwalo penj to oro video ne the registrar. Lony manyasani e yo makoro Vincent Odero tiyo godo ka en gi lek mar loko ngimane kod mago mag jodalagi. Sirkende mokwayo mondo mak bade. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Paro malewa ahinya ageno ni nitiere ywak kata ng'ama biro winjo ywak mar Vincent mar mondo mi gigo duto ma oparo timo kaluwore gi lony manyalo konyo oganda mathoth. Ng'ato biro winjo mar mondo mi omak bade kendo ok lok ngimane kende to ngima nyaka jogo ma odak e alwora mare kata mabiro yudo kony kowuok kuom chenro mar ariya ma bende opango kanyo. Kamano nyakwara Ramogi wayueyo matin pod waduogo kod weche mamoko. Medikete mane Ramogi TV sa 7:50. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubuntu Falls and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ingeni tere mirwako ni neno majaber e lweti molo kata an. Nyalo bedo ni tere ni nolosne in to nobiro e lweta mana kuom marach. Dongi be inendo ni ok owuok e lweti to kinyana dwa ni konya. Finally, odiochieng' ma kiny anadhi chako ngima moro machielo. Kamoro achiel gi niti. Inibiro miya adres gane ya ne sani. Wachna. Ingeni kiny anachako ngima manyien. To anachake gi Sanju.
Machiegni pautuke jong'wech Beatrice Chebet kaachiel gi Faith Kipyegon mane owoyo rekod e ng'we mag Diamond League mane obagi boma Eugene, Oregon oduogo pacho otieno ma piny orugodo kawuono. Beatrice Chebet nowoyo rekod e ng'we mag mita 5,000 bang' ringo kuom dakika 13 gi nyiriri 58.6 e kinde ma Faith Kipyegon to nowoyo rekod mar ng'we mita 1,500. Chebet ma en jalony e piem mag Olympics ng'we kidieny mar 5,000 gi 10,000 obedo miyo mokwongo ringo piny mar dakika 14 e ng'we mag mita 5,000. Kipyegon komachielo tok rem ringo piny mar dakika 4 e ng'we mag mile 1 nodhi nyime gi timo maber kendo woyo rekod mare owuon e mita 1,500. Kuna furaha being the first woman to break a barrier ya 14 na mimi nasema I'm so happy for myself and kitu nasema tu ni for now just focus on World Championship Tokyo. Main goal ni hiyo. Mpaka nimeenda Eugene ku break my own world record, hiyo ilikuwa mzuri sana. Nimefurahi na shukuru Mungu. Hii ni huge achievement kwangu ku break my own record every year like kuanzia 2023 mpaka sasa bado na break my own record. As a Minister of Sports, we have supported these athletes and we will continue to support them to make sure that they get all that they require to be able to perform well in the World Championship and even in other events that are coming up. Nyakoro magedo ni mondo walunge gi kanyo aneno ote Simfrozo Kinda Ramogi TV neno maler an kod baba na mama na gi nyithindwa an Maxwell Nyakwar Oduol kawuok West Kanyamkago Migori County erokamano Kinda Migago nenore kendo winjore mayo madua kan Magina Kaboch an gi Ojero gi Bondo Nyagilo to ber ka jenziso ng'anyo mamul Otisa Ndango Gavana Magina madeno ba moja mar game got regea neno maler kendo Migago chopona eyo makare. Erokamana Nyaramogi TV Masara Singa Nyakwar Odongo Marwang neno West Kanyamkago asedonjo kendo joka Singa odonjo duto te morndiko Ramogi TV ler kaka pile amoso baba wa ler. Erokamana nyakum ote makamano mano bende mane thuolo mane wan godo mar weche manyien mag Migago. Erokamana nyakum bedo kodwa e thuolo ni nyinga Simfroz Okinda Sabirio gi dakika 57.